This conference will now be recorded. Yeah, hi, good morning. Shall we start? Good morning to all. Shall we start? Yes. Good morning. Good morning to all. Yes, in previous session we discussed about string buffer and string builder, differences between string buffer and string builder. Yes. After that, we discussed about exceptional handling. Yes, errors. Errors are of three types: syntactical errors, semantic errors, and logical errors. Okay. Next, semantic two types: compile time semantic and runtime semantic. So compile time lo వచ్చేవారిని compile time errors అంటారు. Yes, syntactical and compile time errors కలిపి compile time errors, and logical errors and runtime errors కలిపి runtime errors అంటారు. ఈ రన్ టైమ్ లో వచ్చే ఎర్రర్స్ నే ఎక్సెప్షన్స్ అంటారండి. ఇట్స్ ఎ టెక్నికల్ టర్మ్. An exception is a runtime error. Next, or it's an abnormal situation in normal flow of execution. Whenever exception is occurred, program gets terminated. That's what we discussed in previous session. In Java, exceptional handling is of two types: system defined exceptional handling and user defined. System defined ante handled by JVM, but JVM handle చేసాడంటే గ్రేట్ గా ఏ వర్క్ చేయడు, జస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ని టెర్మినేట్ చేసి పెడతాడు. సో హౌ కెన్ వి ఐడెంటిఫై? JVM హ్యాండిల్ చేసిందని ఎలా తెలుస్తుందండి? ఎక్సెప్షన్ JVM ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేసిందని ఎలా తెలుస్తుంది? ఆల్ ఆఫ్ యూ. Exception in thread. Yes, good. Yes, ఏమన్నా వస్తుందండి ఇక్కడ? ఎక్సెప్షన్ ఇన్ థ్రెడ్ మెయిన్. ఈ మెసేజ్ వచ్చింది అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్సెప్షన్ ఇస్ హ్యాండిల్డ్ బై ది JVM. ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. సో ఇలా టెర్మినేట్ కాకుండా ఉంచుకోవడానికి yes we go for user defined exception handling. So user defined exception handling we are going to use 5 keywords. Maybe try, catch, throw, throws, and finally. Yes, we'll discuss one by one. Yes. Session 22. First, we'll discuss about user defined exceptional handling. So first we'll discuss about try catch. I repeat, try catch. Try catch. Syntax ఎలా ఉంటుందండి చూడండి. Try నీకు ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుందేమో డౌట్ గా ఉంటే ఆ కోడ్ మొత్తం ట్రై లో రాయి. Yes, whenever exception is occurred, control goes to catch exception type. Yes, exception object. సో ఆ ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఏం చేయాలి అనేది క్యాచ్ లో రాయాలి. ఎస్, ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుందేమో అని డౌట్ ఉంటే కోడ్ ఎక్కడ రాయి? ట్రై లో రాయి. ఆ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయితే ఏం చేయాలి అంటే ఆ ఎక్సెప్షన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది క్యాచ్ లో రాస్తుంది. జస్ట్ రిమెంబర్, వి కెనాట్ సపరేట్ ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్స్. ట్రై అయిపోయిన వెంటనే క్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ట్రైకి క్యాచ్ మధ్య ఏదైనా రాసుకుంటే నో ఒప్పుకోడు జావా. Try block must be followed by either catch or finally. Catch అయినా ఉండొచ్చు లేదా ఫైనలీ అయినా ఉండొచ్చు, బట్ క్యాచ్ ఉంటే మాత్రం పైన ట్రై కంపల్సరీ. ఏమైతుందట చూడండి, ట్రైలో ఎక్సెప్షన్ రైజ్ కాలేదు అనుకోండి, క్యాచ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఐ రిపీట్, there are no exception. If there is no exception in try block, then catch block won't be executed. ఎక్సెప్షన్ రైజ్ కాకపోతే క్యాచ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఒకవేళ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయితే
ట్రై బ్లాక్ కూడా ఏం చేస్తాడు, ఒక ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాడు. ఐ రిపీట్, ఏం క్రియేట్ చేస్తాడు, ఒక ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి త్రో చేస్తాడు. ఆ త్రో చేస్తే వచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఇక్కడ క్యాచ్ చేసుకోవాలి, అంటే వాడు ఇస్తే మనం క్యాచ్ చేయాలి. క్యాచ్ చేయడం అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఇక్కడ లిజన్, ట్రైలో అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయితే క్యాచ్ లో కూడా అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అని రాయాలి. నువ్వు ట్రైలో అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయితే క్యాచ్ లో కూడా ఏం రాయాలి, అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్. ఇక్కడ రైజ్ అయ్యే ఎక్సెప్షన్ ఇక్కడ నువ్వు క్యాచ్ బ్లాక్ లో రాసే ఎక్సెప్షన్ మ్యాచ్ కావాలి. సపోజ్ ఇక్కడ రైజ్ అయిందేమో అరిథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయింది, ఇక్కడ నువ్వు ఇంకేదో రాసుకున్నావు అనుకో, అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ అని రాసుకున్నావు. అప్పుడు ఈ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ని అరే ఇండెక్స్ క్యాచ్ చేయలేడు. ఇన్ దట్ కేస్ మళ్ళీ ఎక్కడికి పోతుంది, JVM కి వెళ్తుంది. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, లాస్ట్ ట్రైలో ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయితే ట్రై ఒక ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి త్రో చేస్తాడు. ఆ త్రో చేసిందని క్యాచ్ పట్టుకోవాలి. క్యాచ్ చేయాలి ఇన్ ద సెన్స్ ట్రైలో రైజ్ అయిన ఎక్సెప్షన్ క్యాచ్ లో మనం రాసుకున్న ఎక్సెప్షన్ మ్యాచ్ కావాలి, అప్పుడే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ అవుతుంది. ఒకవేళ వీడు త్రో చేసింది వీడు క్యాచ్ చేసింది మ్యాచ్ కాలేదనుకో, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ JVM అనే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది, జావా వర్చువల్ మిషన్. మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అవుతుంది. ఎస్, సో చూడండి నేను కొన్ని పాయింట్స్ వస్తున్నా, లిజన్. జావా try block is used to enclose the code that might throw an exception. ఎక్సెప్షన్ వస్తుందేమో డౌట్ ఉంటే కోడ్ మొత్తం ట్రైలో రాయి. జావా క్యాచ్ బ్లాక్ is used to handle exceptions. ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఏం చేయాలి అనేది క్యాచ్ బ్లాక్. నెక్స్ట్, whenever exception is occurred in try block, control is automatically forwarded to catch block. Yes, try లో ఎక్సెప్షన్ అయితే కంట్రోల్ ఆటోమేటిక్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, క్యాచ్ బ్లాక్ కి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్, we cannot separate try and catch blocks. try ని catch ని separate చేయొద్దు. నెక్స్ట్, try block must be followed by either catch or finally blocks. Yes, try block must be followed by either catch or finally blocks. Yes, good petkondi. Yes, now listen, example 1 చూద్దాం everyone. Yeah, listen, ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుందా, దీన్ని ఎవరితో ఎన్క్లోజ్ చేయి, ట్రైతోనే ఎన్క్లోజ్ చేయి. ట్రై క్యాచ్, ఏ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయిందండి నిన్న, అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. సో మనం రైజ్ చేసేది కూడా అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇక్కడ మెసేజ్ రాసిన చూడు, system.out.println exception is occurred. What type of exception? System.out.println of E. ఏ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయింది. ఎస్, ట్రైలో అర్థమెటిక్ రైజ్ అవుతుందని నాకు తెలుసు కాబట్టి క్యాచ్ లో అర్థమెటిక్ అని రాసిన. ఎస్, D drive CD space Java programs Java C demo.java. ఎస్, ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి కంపైల్ టైమ్ లో రావు, ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి ఓన్లీ రన్ టైమ్ లో వస్తాయి. ఎస్, సో ఏమన్నా చూడండి, ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ అక్కర్డ్. What type of exception? Java.lang.arithmetic exception. Reason ఏంటి, divide by 0. అమ్మా all of you ఇక్కడ చూడండి, exception in thread main అని రాలేదు మీకు. ఇక్కడ exception in thread main అని రాలేదంటే ఎవడు హ్యాండిల్ చేయలేదు,
JVM హ్యాండిల్ చేయలేదు. ఎవరు హ్యాండిల్ చేశారు? యూజర్ హ్యాండిల్ చేశాడు కాబట్టి కింద ఏ మెసేజ్ వచ్చింది అబ్జర్వ్ చేయండి. హలో వరల్డ్ ఆర్ లేకపోతే కొంచెం క్యాచ్ ఆఫ్టర్ క్యాచ్ బ్లాక్ ఎవ్రీవన్ వచ్చిందండి. ఆఫ్టర్ క్యాచ్ బ్లాక్ అంటే JVM హ్యాండిల్ చేస్తేనేమో ఇక్కడతో ప్రోగ్రామ్ ని టెర్మినేట్ చేయించేవాడు. యూజర్ హ్యాండిల్ చేశాడు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది? క్యాచ్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చాయి, ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, దాని తర్వాత ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్. యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్ అని అంటే ఈవెన్ దో ఎక్సెప్షన్ అక్కరైనా కానీ ప్రోగ్రామ్ అనేది టెర్మినేట్ కాలేదు బికాస్ ఆఫ్ ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్స్. ఎస్ సార్, రైజ్ అయ్యేది అర్థమెటిక్ కదా, వేరేది రాసి చూపెట్టండి. ఎస్, అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ అవుతుందా కదా? Say yes or no, whether it is exception, whether exception is handled or not. No, because ఇక్కడ రైజ్ అయ్యేది అర్థమెటిక్, మనం రాసుకుంది అరే ఇండెక్స్. సో అర్థమెటిక్ అరే ఇండెక్స్ మ్యాచ్ కాదు కాబట్టి అగైన్ ఇట్ గోస్ టు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? JVM కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎస్, ఐ రిపీట్, ఎక్కడికి వెళ్తాడట? JVM. నా JVM హ్యాండిల్ చేసిందని ఎలా తెలిసిందండి? JVM హ్యాండిల్ చేసిందని ఎలా తెలిసింది? Exception in thread main. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఏం రాలేదు, మెసేజ్ రాలేదు. ఇంతకుముందు ఆఫ్టర్ క్యాచ్ బ్లాక్ అని ఇక్కడ రాలేదు బికాస్ అక్కడ నుంచి ప్రోగ్రామ్ ఏమైపోయింది? టెర్మినేట్. అంటే వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్ సో ఫార్, నేను ఏదైతే చెప్పానో JVM హ్యాండిల్ చేసే ఎక్సెప్షన్ ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అవుతుంది. అందుకే యూజర్ డిఫైన్ కి వస్తున్నాం. యూజర్ డిఫైన్ లో ఇక్కడ రైజ్ అయ్యే ఎక్సెప్షన్, ఇక్కడ మనం రాసే ఎక్సెప్షన్ మ్యాచ్ కావాలి, అప్పుడు ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ అవుతుంది. ఎస్, గుడ్. సార్, నాకు చిన్న డౌట్ వచ్చింది కానీ నేను అడగట్లేదు. ఏంటి? ఎవరికి తెలుస్తా సార్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో? ఇంతకుముందు ప్రోగ్రామ్ లో అర్థమెటిక్ వచ్చిందని చూసినాం కాబట్టి డైరెక్ట్ గా అర్థమెటిక్ రాస్తారు మీరు. బట్ వీ డోంట్ నో కదా సార్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్, ఏ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో మనకు తెలియదు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? అదే డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది అందరికి. ఎస్, అవునా కదా? ఇక్కడ అర్థమెటిక్ రైజ్ అయితే ఏమన్నాడు? ఇక్కడ అర్థమెటికే రాయాలి. ఇక్కడ అరే ఇండెక్స్ రైజ్ అయితే ఇక్కడ అరే ఇండెక్సే రాయాలి అంటున్నాడు. ఇంతకుముందు ప్రోగ్రామ్ లో అర్థమెటిక్ వస్తుంది అని మనకు క్లియర్ గా తెలిసింది కాబట్టి మనం ఏం రాసాం? డైరెక్ట్ గా అర్థమెటిక్ అని రాసాం. మనకు తెలియకపోతే ఎట్లా సార్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో? అలాంటప్పుడే జావా వాడు ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడండి, కాల్డ్ మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్. ఐ రిపీట్, మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్. మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ ఏమన్నాడు? we can write yes any number of catch blocks or multiple catch blocks, but only one catch block is executed. I repeat, only one catch block is executed. నువ్వు ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు అండి క్యాచ్ బ్లాక్స్, బట్ ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయట? ఓన్లీ వన్. సింటాక్స్ అంటే ట్రై followed by any number of catch blocks. Yes, exception object 1. Second one, catch exception object 2. Catch exception object 3, and so on. ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు. Yes. Now, చూడండి example for multiple catch blocks. Guys, listen. Command line arguments ద్వారా తీసుకుందాం. ABC. A is equals to integer dot parseInt of args of 0. Yes, we already discussed about it and string ni integer loki marustunnam. Next, B is equals to integer dot everyone parseInt of args of 1.
So if b value is 0, ఎవరో సారు arithmetic exception ఏం రాస్తున్నా చూడండి క్యాచ్ లో. yes, ఈ బదులు don't divide with 0 తోని డివైడ్ చేయకు అని చెప్తున్నాం. ఒకవేళ అసలు మన వాల్యూపై ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు అరే ఇండెక్స్ out of bounds exception. yes, system.out.println of e. yes, ఇక్కడ కూడా ఈయనే పెట్టు, వాడే చెప్తాడు. అమ్మ మనం ఎప్పుడైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని అవుట్పుట్ మీద ప్రింట్ చేసినప్పుడు, ఐ రిపీట్, whenever we display object on output, yes, ఈనే కాదండి ఎనీ నేమ్ పెట్టొచ్చు. ఆఫ్టర్ ఆల్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ నేమ్ అండి, నేనైతే ఈ తీసుకుంటున్నాను. ఈ ఎప్పుడైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ని అవుట్పుట్ మీద డిస్ప్లే చేసినప్పుడు ఇది ఇంటర్నల్ గా toString అనే ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తుంది. I repeat, whenever we display object on output, then that object internally calls toString. Yes, we already discussed in object class. toString, it converts any object to string object. So here also e dot toString means it converts that object to string object. A string ne output మీద print చేస్తుంది. Everyone. సో ఎప్పుడైనా ఆబ్జెక్ట్ ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏ మెథడ్ ని కాల్ చేసి ప్రింట్ చేసుకుంటది, toString. అంటే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఇంటర్నల్ గా స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి స్ట్రింగ్ అవుట్పుట్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. yes, everyone, ఏమన్నా చూడండి, we can write multiple catch blocks but only one catch block is executed. అమ్మ వినండి, java c demo.java java demo 10/10 10/10 అసలు నీకు ఎక్సెప్షన్ ఏ రైజ్ కాదు, you will get output as 1, no exceptions. java 10/0 something divided by 0, you will get arithmetic exception. వచ్చిందా, don't divide by 0. అసలు వాల్యూ ఇవ్వలేదు అనుకో, అప్పుడు అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్ 0 అవుతుంది. 0 వాల్యూ ఇవ్వాలి కదా, కన్వర్ట్ చేయమన్నాం. సో ఇలా మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ రాయటం వల్ల ఏదో ఒక క్యాచ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ whenever we don't know exactly what type of exception is, ఏ type of exception అక్కర్ అవుతుందో మనకు తెలియనప్పుడు we use multiple catch blocks. We'll write multiple except catch blocks. ఏ ఎక్సెప్షన్ దేనికి మ్యాచ్ అయితే ఆ క్యాచ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Is it clear? Next, listen. సో ఇంతకుముందు చెప్పాడు, ఏం చెప్పాడు, ట్రై ని క్యాచ్ ని సపరేట్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. system.out.println చేస్తే చూడండి ఏమంటాడు, ట్రై వితౌట్ క్యాచ్ ఆర్ ఫైనలీ. పాపం ట్రై ఏం లేదట, వితౌట్ క్యాచ్ ఆర్ ఫైనలీ లేకుండా రాసినాం. క్యాచ్ వితౌట్ ట్రై, క్యాచ్ వితౌట్ ట్రై. సో ట్రై ని క్యాచ్ ని సపరేట్ చేయొద్దమ్మా, ట్రై అయిపోయిన వెంటనే క్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. yes, listen everyone, ఫస్ట్ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుంది అన్నట్టు డౌట్ ఉంటే కోడ్ ట్రై లో రాయాలి. ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తుంది, క్యాచ్. ట్రై లో ఎక్సెప్షన్ రైజ్ కాలేదు అనుకోండి, క్యాచ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. నెక్స్ట్, ఇక్కడ ఇట్లా రాస్తే ఏమైతుంది, ఇక్కడ ఓన్లీ ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది, ఇక్కడ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ వర్క్ అవుతుంది. బట్ మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో తెలియదు. ఇన్ దట్ కేస్ మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నువ్వు మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ రాస్తావో ఏ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయితే ఆ క్యాచ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. We can write multiple catch blocks but only one catch block is executed. Yes, whenever we display object on output, it internally converted to string with the help of toString method. Good. Wow. So yes, demo.java, java space demo 10/10 10/10 is 1.
Java 10.0 is the arithmetic exception. Java demo 10 value ఇవ్వలేదనుకోండి, array index out of bounds exception. Okay, good bound. Now can you tell me what happens if I enter like this? నెంబర్ బదులు ఏదో టెక్స్ట్ ఇచ్చినా అనుకో, టెక్స్ట్ ఎందులో కన్వర్ట్ కాదు, ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ కాదు. టెక్స్ట్ ఎందులో కన్వర్ట్ కాదు, ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ కాదు. అప్పుడు ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందో చూడండి, నెంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్. ఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ABCD I cannot convert ABCD to integer అని చెప్తున్నాడు. సో నెంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్. మళ్ళీ ఎవరు హ్యాండిల్ చేసాడు? JVM. ఎవరు హ్యాండిల్ చేశారు? ఎస్, ఎవరు హ్యాండిల్ చేశారండి? JVM హ్యాండిల్ చేసింది కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయింది. అంటే దట్ మీన్స్ మనం 10 క్యాచ్ బ్లాక్లు రాసుకున్నా 11వ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ వస్తే ప్రోగ్రామ్ ఏమైపోతుంది? టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు వాడు? JVM. I repeat, even though we declared two catch blocks, 2 catch blocks డిక్లేర్ చేసిన, థర్డ్ క్యాచ్ బ్లాక్ వస్తే ఆటోమేటిక్ గా ప్రోగ్రామ్ ఏమైపోతుంది? టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఎవడు హ్యాండిల్ చేస్తాడు? JVM. ఎస్, అంటే నువ్వు ఎన్ని క్యాచ్ బ్లాకులు రాసినా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ అవుతుందన్న గ్యారంటీ లేదు. ఈ ప్రాబ్లం ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి, కాల్డ్ డిఫాల్ట్ క్యాచ్ బ్లాక్. I repeat, default catch block. Default catch block అంటే సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది? ట్రై లో సమ్ కోడ్ రాస్తాం, రాసి క్యాచ్ లో ఏం పెట్టండి? ఎక్సెప్షన్. ఎవ్రీవన్, ఎక్సెప్షన్. జస్ట్ రిమెంబర్, exception is a super class for all the exceptions in Java. ఏ ఎక్సెప్షన్ అయినా జావాలో ఎక్సెప్షన్ అనే క్లాస్ నుంచే ఇన్హెరిట్ అవుతాయి. సో ప్రతి ఎక్సెప్షన్ కూడా సూపర్ క్లాస్ ఎవరు? ఎక్సెప్షన్. సో ఇట్ కెన్ హ్యాండిల్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఎస్, ఏమన్నాడు? ఎక్సెప్షన్ ఇస్ ఎ సూపర్ క్లాస్ ఫర్ ఆల్ ఎక్సెప్షన్స్. సో it can handle any type of exceptions. ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా వాడే హ్యాండిల్ చేస్తాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్, డిఫాల్ట్ క్యాచ్ బ్లాక్. ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా వాడే హ్యాండిల్ చేస్తాడు. ఎవ్రీవన్, గుడ్. సో ఇవన్నీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, సింపుల్ గా ఏం పెట్టు? క్యాచ్ ఏమని రాయి? ఎక్సెప్షన్ బస్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఈ. సో ఏ ఎక్సెప్షన్ రాసినా వాడే హ్యాండిల్ చేస్తాను నన్ను. చూడండి ఒకసారి, డెమో డాట్ జావా, జావా డెమో 10 10 by 10 is 1. జావా డెమో 10.0 arithmetic exception వాడే హ్యాండిల్ చేశాడు. జావా డెమో వాల్యూ ఇవ్వలేదనుకో, అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్. వాల్యూ బదులు టెక్స్ట్ ఇచ్చినాం అనుకో, నెంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్. సో క్యాచ్ లో ఎక్సెప్షన్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఇట్ కెన్ హ్యాండిల్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్. వేరే ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా వాడే హ్యాండిల్ చేస్తాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్ ఎవ్రీవన్, ప్లీజ్. 3 రకాలుగా చెప్పాను. ఫస్ట్ ఒకటే ట్రై క్యాచ్ పెట్టి ప్రోగ్రామ్ రాశాను, అప్పుడు మనకు ఆ ఎక్సెప్షన్ తెలియాలి. whenever we don't know exactly what type of exception, అప్పుడు మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఎన్ని రాసినా ప్రోగ్రామ్ హ్యాండిల్ కాదు కాబట్టి we go for default catch block. It can handle any type of exception. So try catch. Okay, so in ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా వీడే హ్యాండిల్ చేస్తాడు. బట్ writing default catch block is not at all recommended in project development. ఎందుకు సార్? మా చూడండి,
వాడు స్పెసిఫిక్ గా ఏ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో చెప్పట్లేడు కదా. అంటే వి కెనాట్ సే కదండి. ఎస్, ఇక్కడైతే మనం చెప్పొచ్చు అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ వస్తే అరే డోంట్ డివైడ్ విత్ 0 అని. అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ వస్తే ఎస్ డోంట్ డివైడ్, ఎస్ ఎంటర్ న్యూమరిక్ వాల్యూస్ అని. ఇలా మల్టిపుల్ క్యాచెస్ రాస్తే వీ కెన్ స్పెసిఫై స్పెసిఫిక్ మెసేజ్. ఏ ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఏ పని చేయాలి అనేది మనం స్పెసిఫిక్ గా రాసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ డిఫాల్ట్ క్యాచ్ బ్లాక్. ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా ఇదే మెసేజ్ ప్రింట్ అవుతుంది అవుట్పుట్ పైన. దట్స్ వై డిఫాల్ట్ క్యాచ్ బ్లాక్ రాయటం అనేది రికమెండెడ్ కాదు. బట్ బేసిక్ లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకునే లెవెల్లో అవన్నీ ఎవరు రాస్తాడు అని ట్రైలో క్యాచ్ రాసేసి వదిలేస్తాడు. ఎక్సెప్షన్ ఏది వచ్చినా వాడు హ్యాండిల్ చేస్తాడు. గాయస్ అమ్మ నేను ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తాను, ఇలా రాయటం అనేది రాంగ్ కాన్సెప్ట్, ఇలా రాయకూడదు. ఎందుకు రాయకూడదు మీరు చెప్పండి. క్యాచ్ అరిథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ ఈ, ఇలా రాయటం అనేది రాంగ్ కాన్సెప్ట్ అంటండి. ఇలా రాస్తే ఎర్రర్ వస్తుందట. కెన్ యూ టెల్ మీ? ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ 15 లో ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు? 1 try ki 1 catch. Exception is a superclass for arithmetic exception. ఓవర్రైడ్ అయినట్టు అవుతుంది సార్. ఆల్రెడీ ఎక్సెప్షన్స్ లో అన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ రాసినట్టు అవుతుంది. What about Vaishnavi, Bhavana, Jagruti, Neha? Everyone respond. Is it going to execute or not? No. ఎగ్జిక్యూట్ కాదమ్మా. ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ కాదు అంటే చూడండి ఏమన్నాడు. అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ బీన్ కాట్. ఈ ఎక్సెప్షన్ ఓడే అన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ని హ్యాండిల్ చేసేస్తాడు కదా, అందులో ఆ ఎక్సెప్షన్ లో అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంది కదా, మళ్ళీ నువ్వు అర్థమెటిక్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ మీన్స్ డిఫాల్ట్ క్యాచ్ బ్లాక్ రాస్తే వాడే అన్ని ఎక్సెప్షన్స్ హ్యాండిల్ చేస్తాడు, వేరే వాడికి ఛాన్స్ ఇవ్వడు. అందుకనే డిఫాల్ట్ రాసాక వేరే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ రాయని కూడా జావా కూడా అలౌ చేయడు. ఆఫ్టర్ డిఫాల్ట్ క్యాచ్ బ్లాక్ JVM won't allow to write any other catch blocks అండి. వేరే ఏ క్యాచ్ బ్లాక్స్ రాయడానికి నేను అలౌ చేయదు. బట్ దిస్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. ఇది పైన అరిథమెటిక్ పెట్టు, కింద ఎక్సెప్షన్ పెట్టు. ఇలా రాస్తే అర్థమెటిక్ వస్తే వీడు హ్యాండిల్ చేస్తాడు, అర్థమెటిక్ రాకుండా వేరే ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా సెకండ్ వన్ హ్యాండిల్ చేస్తాడు. అంటే డిఫాల్ట్ కంటే ముందు ఏ ఎక్సెప్షన్ అయినా రాసుకోవచ్చు, బట్ డిఫాల్ట్ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ డిఫాల్ట్ క్యాచ్ బ్లాక్ రాసాక వేరే ఏ క్యాచ్ బ్లాక్స్ ని అలౌ చేయరు. Yes, just remember this. It's not at all acceptable and error. Okay, exception is already handled an error of some. Can anyone చెప్పండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? Try catch. Now listen. Next one is nested try catch. One second, I will give it. Nested try catch. నెస్టెడ్ ట్రై క్యాచ్ అంటే ట్రై క్యాచ్ ఇన్ ట్రై క్యాచ్. ఒక ట్రై క్యాచ్ లో ఇంకో ట్రై క్యాచ్ రాయడాన్ని నెస్టెడ్ ట్రై క్యాచ్ అంటారు. సింటాక్స్ చూడండి. ట్రై లో సమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అగైన్ ట్రై తర్వాత వస్తారు క్యాచ్, సమ్ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్, మళ్ళా సమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఎస్ క్యాచ్ exception. Yes, everyone remember? Yes. ఇదేమో ఇన్నర్ క్యాచ్, ఇది ఇన్నర్ ట్రై బ్లాక్, ఇది ఇన్నర్ క్యాచ్. ఇదేమో అవుటర్ ట్రై బ్లాక్, అవుటర్ క్యాచ్. Yes, inner try block exceptions can be handled by inner catch. Inner try లో yes listen sorry.
outer try block exceptions అనేవి ఓన్లీ outer catch మాత్రమే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. Yes, outer catch block can handle only outer try block exception. Fine. Sorry, తప్పు చెప్తున్నా ఇంగ్లీష్ అండి. Inner try block exceptions can be handled by inner catch or outer catch. Inner try block లో కనుక నీకు ఏమైనా ఎక్సెప్షన్స్ రైజ్ అవుతాయి, ఫస్ట్ ఇన్నర్ క్యాచ్ కి వెళ్తుంది కంట్రోల్. ఇన్నర్ క్యాచ్ కూడా హ్యాండిల్ చేయకపోతే దెన్ కంట్రోల్ గోస్ టు outer catch. But outer try block exceptions can only be handled by outer catch. Yes, malo sir ఏమన్నాను, outer try block లో exception rise, if there is any exception in outer try, then only outer catch block can handle those exceptions. అంటే outer లో exception అయితే inner road handle చేయదు. Whereas inner try block exceptions can be handled by inner catch. Inner catch చేయకపోతే కంట్రోల్ గోస్ టు outer catch. అంటే inner and outer ఇద్దరు హ్యాండిల్ చేస్తారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. Yes, inner try block exceptions can be handled by inner catch or outer catch. Inner try block exceptions can be handled by inner catch or outer catch. Inner లేదా outer ఎవరు చేస్తారని just remember. Yes, this is about try catch. Guys, everyone, ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నామండి? ట్రై క్యాచ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఒకటే ట్రై క్యాచ్ తో రాశాడు, తర్వాత మల్టిపుల్ ట్రై క్యాచెస్ పెట్టాడు. ఎన్ని రాసినా హ్యాండిల్ కావట్లేదు అన్నప్పుడు డిఫాల్ట్ క్యాచ్ బ్లాక్ వెళ్ళాం. ఇట్ కెన్ హ్యాండిల్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్. ఏ ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చినా వాడే హ్యాండిల్ చేస్తాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్, దీని తర్వాత we discussed about nested try catch. Nested try catch మన ఏదే అండ్ inner try catch, outer catch try catch. So yes, we are discussing about user defined exceptional handling. For that we have 5 keywords: try, catch, throw, throws, finally. So as of now we finished 2 keywords and try, catch. Ma, if you have any doubts you can ask me. Okay, I will give you 2 minutes, please. Anyone, you can unmute and you can ask questions and even doubts unte, please go ahead. Vaishnavi, ma, anybody is having any issues and the voice tone? Please go ahead. Ma, Neha, Tanmay, any problem regarding voice? Okay. So if anybody is facing voice issues and the ఒకసారి disconnect అయ్యి మళ్ళీ ఒకసారి connect అవ్వండి. Okay. So yes, so all of you, try catch అందరికి clear గా ఉంది, right? Shall I move to next section? Shall I move to next concept? Please confirm. Shall I move to next concept? Are any issues regarding try and catch? Okay, thank you. Good. Now we go for next concept called finally. Yes, we finished try catch. Now we go for finally. Yes, syntax student ఎలా రాయాలనో finally. Finally లో మనం కోడ్ రాసాక then first try.
try తర్వాత ఏం రాద్దాం finally statements in finally block are executed whether an exception is thrown, whether or not an exception is thrown. Exception rise aina, exception rise kaakapoina. Try block lo rasina exceptions, finally lo rasina statements execute avutayi. Guys, ఏమన్నా అండి, finally అనేది guaranteed block. Guaranteed in the sense finally లో రాసిన statements, yes, నువ్వు ఏదైతే ఫైనలీలో రాస్తున్నావో స్టేట్మెంట్స్, నువ్వు ఫైనలీలో రాసిన స్టేట్మెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయినా ఎక్సెప్షన్ రైజ్ కాకపోయినా. జస్ట్ రిమెంబర్. సో ఏమన్నాను, స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ఫైనలీ బ్లాక్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ whether or not an exception is thrown. ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా ఎక్సెప్షన్ రాకపోయినా వాడు ఖచ్చితంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాడండి ఫైనలీలో ఉండేవాడు. yes, that's why finally is also called, yes, it is also called resource handler block. repeat, resource handler block అని కూడా అంటుంటారండి. why? because మనం జనరల్ గా రియల్ టైం ప్రోగ్రామింగ్ లో డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ ఓపెన్ చేస్తాం. ఆ డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు సర్టెన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది డేటాబేస్ తోని, డేటాబేస్ క్లోజ్ అయిపోయింది. అలాంటప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ కూడా మన డేటాబేస్ తో కనెక్షన్ కూడా క్లోజ్ అవ్వాలి. ఆ క్లోజింగ్ కనెక్షన్స్ అన్ని ఎక్కడ రాస్తారు, ఫైనలీలో రాస్తారు. ప్రోగ్రామ్ నార్మల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయ్యి ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయినా కానీ ఫైనలీ ఎగ్జిక్యూట్. అంటే ఫైల్స్ ఓపెన్ చేసిన క్లోజ్ చేయటం, లేదా డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ క్లోజింగ్ కానీ, లేదా వేరే సిస్టమ్ తో కనెక్షన్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వాటి క్లోజింగ్ కనెక్షన్స్ అన్ని కూడా విల్ రైట్ ఎంటైర్ కోడ్ ఇన్సైడ్ ఫైనలీ, especially for closing connections. That's why it is called resource handler. Yes, it handles resources. yes, ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది నాన్న చూడండి ఒకసారి. ట్రై లో ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయింది అనుకో, ఒక ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. నువ్వు ఇక్కడ ఏం రాయలేదు, క్యాచ్ రాయలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఎక్సెప్షన్ ఎక్కడికి పోతుంటుంది, JVM కి వెళ్తుంది. కానీ నువ్వు ఫైనలీ రాయడం వల్ల JVM కి పోయేదన్నా ఫైనలీకి వచ్చి ఫైనలీ నుంచి JVM కి వెళ్తుంది. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. జనరల్ గా ఎక్సెప్షన్ రాగానే ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయిపోవాలి, JVM కి పోవాలి. కానీ బికాస్ ఆఫ్ ఫైనలీ JVM కి పోయేటోడల్లా ఫైనలీకి పోయి ఫైనలీ నుంచి JVM కి వెళ్తుంది. అంటే ఇందులో రాసిన స్టేట్మెంట్స్ కంపల్సరీగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అన్లెస్ అంటిల్ ఎగ్జిట్ అనే ప్రోగ్రామ్ రాస్తే తప్ప, నీ ప్రోగ్రామ్ లో ఎగ్జిట్ అనే స్టేట్మెంట్ ఉంటే తప్ప, ఎస్, ఫైనలీ అనేవాడు ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాడు. నువ్వు ఆ ఎగ్జిట్ అనేవాడిని కాల్ చేసి ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ చేస్తే అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఏమన్నాను, మన ప్రోగ్రామ్ లో ఎగ్జిట్ స్టేట్మెంట్ లేకుండా ఎక్కడ ఫైనలీ రాసినా అక్కడ వాడు ఖచ్చితంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాడు. బట్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే మాత్రం ఫైనలీ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఇది ఒకటి చెప్తాను. yes, so simple, నేమ్ రాయట్లేదండి, ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ రాదు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాచ్ ఏం పెడుతున్నా, ఫైనలీ system.out.println finally block. I repeat, finally block. Finally block. yes, demo 10 by 10. 10 by 10 is 1, so no exception. Exception rise కాకపోయినా ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యారు, ఫైనలీ బ్లాక్.
Suppose say Java demo 10.0 something divided by 0 exception. Exception రైజ్ అయితే జనరల్ గా ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అవ్వాలి, కానీ ఏం రాసాను చూడు ఇక్కడ ఫైనలీ. సో ఫైనలీలోకి వెళ్ళి ఫైనలీలో నుంచి ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయింది. సో JVM హ్యాండిల్ చేసిన ఎలా తెలిసింది? ఎక్సెప్షన్ ఇన్ థ్రెడ్ మెయిన్. గైస్ ఎనీవన్? yes. సో స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయినా ఎక్సెప్షన్ రైజ్ కాకపోయినా. సో వాడు అడుగుతాడు ప్రోగ్రామ్ లో కంపల్సరీగా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే బ్లాక్ ఏది అంటే ఫైనలీ. బట్ ఓన్లీ ఫైనలీ రాయనికి లేదు, ట్రై కంపల్సరీ. సో చూడండి, ట్రై రాస్తే కింద క్యాచ్ అయినా ఫైనలీ అయినా ఉండాలి. క్యాచ్ రాస్తే పైన ట్రై కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఓన్లీ ఫైనలీ రాయనికి కూడా లేదు నాన్న, కంపల్సరీగా ట్రై ఉండాలి. ట్రై ఉంటేనే ఫైనలీ వస్తుంది. సార్ 3 రాయొచ్చా? రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఆర్డర్ ఎట్లా వస్తుంది చూడు, క్యాచ్ ఎస్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఈ. ట్రై క్యాచ్, ట్రైలో రైజ్ అయిన ఎక్సెప్షన్ క్యాచ్ హ్యాండిల్ చేస్తాడు, దెన్ ఫైనల్. ఎస్ ఎస్ 1 by 1 ఫైనలీ లో వాల్యూ ఇవ్వకుండా 0 ఇస్తే ఎస్ అరిథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ క్యాచ్ వాడు హ్యాండిల్ చేశాడు, దెన్ ఫైనల్. సో 3 రాయొచ్చు నాన్న, ట్రై క్యాచ్ ఫైనల్. ఆర్డర్ చూడండి. ఎస్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎవరికి ట్రై క్యాచ్ ఫైనలీ. yes, that's it. So ఏమేం డిస్కస్ చేసామండి? ఫస్ట్ we discuss about try, then try catch, then try catch finally. Now next concept, before discussing about next concept, just we'll discuss about exception hierarchy. Guys, everyone, exception hierarchy. హైరార్కీ అంటే ఏం లేదన్నా, ఎవరు సూపర్ క్లాస్ ఎవరు సబ్ క్లాస్, ఏ క్లాస్ నుంచి ఎవరు ఇన్హెరిట్ అయ్యారు అని చెప్పడమే హైరార్కీ. ఇన్ జావా ఎస్ నేను చెప్తున్నా చూడండి, ఎవ్రీ ఎక్సెప్షన్ ఇస్ అ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్. ప్రతి ఎక్సెప్షన్ కూడా ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్ అంటున్నాడు. ఎస్, ఎవ్రీ ఎక్సెప్షన్ ఇస్ అ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్. మరి ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్ అన్నప్పుడు ఎస్ ఎవ్రీవన్, అందరూ కూడా ఎక్కడి నుంచి ఇన్హెరిట్ అవుతారండి? ఎస్, అన్ని జావాలో అన్ని క్లాసులు కూడా ఎక్కడి నుంచి ఇన్హెరిట్ అవుతాయి అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనే ఒక క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అవుతాయి. ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఒక క్లాస్ వస్తుంది నాన్న, క్లాస్ పేరు థ్రోవబుల్. ఐ రిపీట్, థ్రోవబుల్. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ నుంచి ఎవరు వచ్చారు? థ్రోవబుల్. థ్రోవబుల్ నుంచి చిన్న మళ్ళీ 2 క్లాసులు వస్తున్నాయి. ఎస్ ఎవ్రీవన్, one is error, I repeat, error class. Second one is exception class. Everyone, error class and exception class. Error, exception. Right, first object class నుంచి ఎవరు వచ్చారండి? థ్రోవబుల్ నుంచి 2 classes, error and exception. And again ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ లో నుంచి మళ్ళీ 2 రకాలుగా ఉంటాయి చూడండి. ఎస్ ఎవ్రీవన్, సో చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ IO ఎక్సెప్షన్. డైరెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఇన్హెరిట్ అయిపోతున్నాయి? ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అయిపోతున్నాయి, IO ఎక్సెప్షన్. ఎస్, నెక్స్ట్ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. IO exception, file not found exception, interrupted exception, SQL exception, and so on.
కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఈ ఎక్సెప్షన్స్ అన్ని కూడా డైరెక్ట్ గా ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అవుతాయి. ఈ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అయిన అన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ని చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటారు. ఐ రిపీట్, వి కాల్ దెమ్ యాజ్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్. అట్లా కాకుండా ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ నుంచి రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ అని, ఈ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ నుంచి మళ్ళీ కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఇన్హెరిట్ అవుతాయి. ఎస్, రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ నుంచి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చాయి. ఏమేంటివి? ఎస్, అరిథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్, తర్వాత అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్, నంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్, నెక్స్ట్ no such method error, మెయిన్ మెథడ్ లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది, లేదా నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్. ఎస్, ఇంకా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇవి రన్ టైమ్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అవుతాయి. రన్ టైమ్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అయిన ఎక్సెప్షన్స్ ని అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటారు. I repeat, డైరెక్ట్ గా ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అయితేనేమో చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్, రన్ టైమ్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అయితేనేమో అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ అని చెప్తారు. రైట్, ఒకసారి హైరార్కీ చూడండి ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అవుతాయి డైరెక్ట్ గా. ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఎవడొచ్చాడు? థ్రోవబుల్ నుంచి ఎర్రర్ అండ్ ఎక్సెప్షన్. కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ డైరెక్ట్ గా ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అవుతాయి, వాటిని చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటారు. అట్లా కాకుండా రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అవుతే వాటిని అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. అఫ్ కోర్స్ రన్ టైమ్ అయినా కానీ సూపర్ క్లాస్ ఎక్సెప్షన్. ఇవేమో డైరెక్ట్ గా ఇన్హెరిట్ అయిపోతాయండి. ఇవేమో ఫస్ట్ రన్ టైమ్ నుంచి వచ్చి రన్ టైమ్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అవుతాయి. సో exceptions whose superclass is exception class are called checked exceptions. Exceptions whose superclass is runtime exception are called unchecked exceptions. Yes, yeah, listen everyone, you know point చెప్తున్నా చూడండి ఇక్కడ. Yes guys, everyone listen. Exception is a superclass for all exceptions. For all exceptions, exception is a superclass. Throwable is a superclass for all exception classes. వాడు అడిగిన వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ అండి, చూడండి ఏమన్నాడు. Exception is a superclass for all exceptions. Next, throwable is a superclass for all exception classes. So yes, మనం రాసే దాని ప్రకారం ఉంటది. వాడు అడిగే క్వశ్చన్ ఫర్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇస్ ఎక్సెప్షన్, ఫర్ ఆల్ ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్ త్రో. Again, exceptions are divided into two types. రెండు రకాలుగా ఉంటాయండి. One is checked exceptions, second one is unchecked exceptions. Checked exceptions, unchecked exceptions. Yes everyone, yes. Definition ఏవి ఉండదు మనం రాసుకోవడానికి. Exceptions whose superclass is exception are called checked exceptions. Next, exceptions whose superclass is runtime exception are called unchecked exceptions.
ఎస్ సూపర్ క్లాస్ కనుక ఎవరు ఎక్సెప్షన్ అయితేనేమో చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్, రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ అయితేనేమో అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్. డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ మస్ట్ బి హ్యాండిల్డ్ బై ద యూజర్. చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ని జేబిఎం ఓడు హ్యాండిల్ చేయడు, యూజరే హ్యాండిల్ చేయాలి. యూజర్ హ్యాండిల్ చేయడం అంటే యూజర్ ట్రై క్యాచ్ లో కోడ్ రాసుకోండి, పెట్టుకోండి. అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ మే ఆర్ మే నాట్ బి హ్యాండిల్డ్ బై ద యూజర్. మనం చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు నాన్న, మనం చేయకపోయినా జేబిఎం మోడ్ చేసుకుంటాడు ఈ ఎక్సెప్షన్స్. మళ్ళీసారి చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ ని ఖచ్చితంగా యూజరే హ్యాండిల్ చేయాలి, అంటే యూజరే ట్రై క్యాచ్ అని కోడ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. వెరాజ్ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ మే ఆర్ మే నాట్ బి హ్యాండిల్డ్ బై ద యూజర్. యూజర్ హ్యాండిల్ చేస్తే చేస్తాడు, లేకపోతే లేదు, జేబిఎం హ్యాండిల్ చేసుకుంటాడు. ఎస్ ఏమన్నాడు? చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ must be handled by the user. Unchecked exceptions may or may not be handled by the user. So checked అయితేనేమో యూజర్ చేత హ్యాండిల్ చేయబడాలి, అన్చెక్డ్ ఏమో యూజర్ చేత హ్యాండిల్ చేయబడతాయి, లేకపోతే లేదు. This is about exception hierarchy. Yes. So